إنه whatever we missed in the المحاضرات الأولية, the first two, don't worry, إحنا we will go into each and every one of them in depth. Okay? فاليوم إحنا بنتحكي عن nephrotic syndrome. All right, and we will talk about common يعني topics, common يعني entities in nephrotic syndrome. طبعاً range of renal diseases لما إحنا نطالعهم يعني زي ما قلنا they're either present with nephrotic syndrome in which we have proteinuria or nephrotic syndrome in which there is red blood clots and hematuria. Any of them ساعات يعني الخط بيناتهم is almost يعني تعرفون it's like it's blurred. It's a blurred يعني look at this, it's a gradient, it's a blurred line. فيعني ممكن إن membranoproliferative glomerulonephritis ممكن يعني يكون nephrotic syndrome. لكن مثلاً amyloidosis almost always is present with nephrotic syndrome. Diabetic glomerulosclerosis almost always it would present with nephrotic syndrome. It shouldn't present with nephrotic syndrome. Minimal change disease. Okay, لما the more we go towards the center هني يصير الخط blurred. يعني IgA nephropathy أقرب إلى أنه يعطينا nephrotic syndrome ولكن ممكن أنه يكون accompanying إياه شوية proteinuria. اليوم إحنا بنتكلم عن nephrotic syndrome and in particular إحنا بنتكلم عن minimal change disease, بنتحكي عن membranous nephropathy. We will talk about focal segmental glomerulosclerosis. Amyloidosis and diabetes with membranoproliferative نتكلم عنهم with other entities. Okay, خلينا نبتدي with minimal change. Minimal change, basically, it's a pattern of injury. Minimal change و focal segmental sclerosis اثنيناتهم يجون تحت entity اسمها podocytopathy. Okay, هي عبارة عن diseases that affect البودوسايتس. يعني لأنه ويش زي ما قلنا في entities في immune complex mediated في complement disease في podocytopathies. اوكي الاميون كومبلكس ميدياتد هي عبارة عن ان احنا عندنا immune complexes. ال complement diseases ان there is يعني a problem with the complement cascade. لكن إذا إحنا نتكلم عن podocytopathies, we are talking about minimal change disease and focal segmental glomerulosclerosis. نبتدي ب minimal change disease. Minimal change disease basically على light microscopy ما عندنا glomerular changes. It looks absolutely normal. And على ال IF ما بيكون عندنا any deposits. كلش يعني it's يعني acceptable إنه ممكن يكون عندنا شوية trace يعني كلش segmental trace حتى حق ال IgG. ممكن يكون عندنا شوية segmental trace حق ال IgM. وممكن يعني يكون عندنا شوية كلش خفيف حق C1Q. كلش يعني trace يعني the mildest kind of like intensity and segmental only in a segment, but it should be basically يعني non-diagnostic staining على ال IF أو ما في staining whatsoever. إنزين وش نشوف على ال EM؟ على ال EM زي ما إذا تتذكرون إن إحنا قلنا إن البودوسايتس بيكونون كلهم كل وحدة عندها الفوت بروسيسز مالتها وعندهم نفس السلت سبيس بيناتهم وكل وحدة واقفة بروحها. هني لا، هني they get fused and they basically يصير عندنا effacement of the foot processes. يفقدون الشيب مالهم. They become completely effaced. وهذا يؤدي إلى أن يصير injury to the البودوسايت ويصير إن هذا البارير يعني يصير له disruption ويصير عندنا loss of proteins. ولكن we don't have any deposits. يعني الباثولوجي الوحيدة اللي احنا بنشوفها على الالكترون مايكروسكوبي ان احنا عندنا effacement of the foot processes, البودوسايتس. Right, so
This is what it looks على الإلكترون مايكروسكوبي، إن كل بودوسايت واقفة بروحها. alright. ممكن يكون يصير عندنا شوية activation، شوية they are slightly activated, that's fine. لكن look at this، يصير عندنا effacement ويصير عندنا microvillus formation زي ما قلنا إنه يصير يعني يطلع من عندهم زي الأصابع، بس it's like over here this is part of a microvillus formation. Now, how much foot process effacement do we need؟ أساس إن إحنا نسميه minimal change disease. نحتاج global and diffuse. يعني إحنا إذا كانت عندنا one glomerulus or two glomerulus that was scanned على الإلكترون مايكروسكوب، لازم يكون عندنا at least يعني more than 50% of the loops هالشي شكلها. ساعات ليش أقول لكم هذا الشيء؟ لأن sometimes we have focal effacement, sometimes we have يعني partial effacement, and this is significant. Okay, this is significant. ليش؟ وش الفرق between global effacement and focal effacement؟ لما focal effacement, it goes more with it being of focal segmental glomerulosclerosis that was not sampled في الماتيريال اللي كانت عندنا. It goes more with it being focal segmental glomerulosclerosis rather than it being minimal change. لأن المinimal change نحتاج إلى global and diffuse effacement of the podocytes. Global معناتها أزيد من 50% and diffuse in most of the sampled glomeruli. ليش هذا مهم؟ Why is it important إن إحنا نفرق بين هذين الاثنين؟ لأن as you know, in minimal change in most of the cases it is يعني يعني reversible and it يعني it goes by itself. Some of it will need, sometimes it will need steroids. اللهم إلا إذا كان يعني steroid resistant, that's another thing. لكن الfocal segmental glomerulosclerosis, part of it will resolve by itself, 30% can be persistent, and 30% can lead to end-stage renal disease. So المهم في هذا الموضوع إن إحنا نفرق between focal segmental glomerulosclerosis and minimal change إن الprognosis يختلف. أوكي، نتكلم الحين عن focal segmental glomerulosclerosis. Focal segmental glomerulosclerosis basically إن إحنا عندنا نفس الشيء. It is a podocytopathy. إنزين صارت عندنا injury to the podocytes أدت إلى أن صار إلينا sclerosis in a segment of the glomerulus. أولاً وش يعني شنو okay how can we distinguish what is focal, what is segmental, what is global? Most of you will know this terminology, but let's just say it. If it is more than 50% of the glomeruli involved, يصير اسم الديزيز global. It's involving more than 50% of the glomeruli. إذا كانت less than 50% of the glomeruli أو few glomeruli يصير focal. إذا في الجلوميرولس الوحدة it is involving the entire focal is some but not all of the glomeruli, and diffuse is more than 50% of the glomeruli. إذا كانت في الجلوميرولس الوحدة only part of the glomerulus segment زي الباي يصير اسمها segmental, and then if it is all of the glomerulus يصير اسمها global. مثلا احنا نتحكي عن global sclerosis, and this is important بعدين إن احنا لما نحسب الجلوميرولاي نقول كم glomerulus صارت إليها global sclerosis, لأن إذا مثلا وصلنا إلى 70% global sclerosis هذه الكدني is almost approaching end-stage renal disease. إذا كانت only a part of the glomerulus والباقي the rest of the glomerulus is patent, then هذه بيصير اسمها segmental. This disease is called focal segmental glomerulosclerosis. يعني
it is some of the glomeruli in a segment of the involved glomeruli. اوكي وش يصير؟ اللي يصير انه يصير عندنا injury حق الجلوميرولار tuft انزين and بيصير عندنا entrapment of macrophages، بيصير عندنا entrapment of ساعات حتى inflammatory cells that we will not be seeing and it will die. It will just kind of like يعني نوع اللي يصير لها fibrosis على نفسها. What are the different types that we have? The different types اللي احنا عندنا perihilar focal segmental glomerulosclerosis، عندنا tip lesion focal segmental glomerulosclerosis، عندنا cellular focal segmental glomerulosclerosis which is very rare and يعني it's not very well described. I haven't seen many cases to be honest. وبعدين عندنا collapsing FSGS. من بين هذين الأربعة entities tip lesion is the one with the best prognosis. هذا tip lesion it behaves almost like minimal change. It can be reversible. It's يعني it's the one with the best prognosis. الواحد with the worst prognosis هو collapsing FSGS. Collapsing FSGS we can see it يعني with other diseases حتى as a secondary disease. We can see it with lupus nephritis. And the thing about collapsing FSGS إنه أزيد واحد مرتبط ب end stage renal disease. يعني هذين الأوادم اللي إحنا نشخصهم إن عندهم collapsing FSGS, most of these people will lose their kidney eventually, بيروحون على dialysis and they will need a transplant. Okay. الناس الثانيين اللي عندهم perihilar FSGS يعني prognosis مالهم is variable. Same with those with cellular FSGS. إنزين why is it important إن إحنا we make this distinction between these four؟ زي ما قلت إليكم prognosis رقم واحد. رقم اثنين sometimes perihilar FSGS يعني أزيد واحد مرتبط secondary causes of focal segmental glomerulosclerosis. We'll talk about this in the next slide. طبعا عندنا بعد FSGS NOS. FSGS NOS اللي هو يكون عندنا sclerosis anywhere in the glomerulus with features that do not match any of these. Okay. Let's describe each one of these يعني entities subtypes. perihilar FSGS زي ما تشوفون هني احنا عندنا hilar blood vessels هني وبعدين السكلروسيس بيكون جنب الهايلر hilar blood vessel either the afferent or the efferent. بيصير عند واحد منهم بيصير كذي عندنا sclerosed tuft of the glomerulus. أكو هني بيكون عندنا blood vessel and we will have كذي حوالينها يعني either on this side or on that side or on both sides. بيكون عندنا on either side of the hilum بيكون عندنا of the glomerulus بيكون عندنا sclerosis. التيب lesion is أولاً أساساً نحن نشخص التيب lesion لازم يكون إنه pure إن all of the lesions اللي موجودين. ساعات ممكن يكون عندنا على قولتهم الجاردن variety اللي هو ممكن عندنا مخلط، يكون عندنا سلطة شوية هاللون شوية كذي شوية كذي. إنزين التيب lesion إحنا لازم يكون most of the lesions, most of the FSGS that we see in the slide, most of them have to be tip lesions. إذا ما كانوا most of them tip lesions إحنا ما نقدر نسمي هذا tip lesion FSGS. بيكون بس إنه one of the يعني pictures اللي عندنا إنه tip lesion FSGS. But for us to call it actually a variant of tip lesion FSGS لازم يعني إحنا at least 90% of the glomeruli اللي إحنا نشوفهم على السلايد اللي فيهم FSGS يكونون of the tip lesion variant. شلون هذين شكلهم؟ Basically إن السكلروسيس يصير at the other pole. أوكي ذكرون هذا هني البروكسيمال بول يطلع إنزين فهو طالع كأنه it is herniating إنزين كأنه كذي طالع
into the proximal tubule. شوفوا اكو كذي دينج. هني عندنا شو اسمه الهايلر blood vessel opposite to it. It's not تحت الهايلر opposite. هني بنشوف ان عندنا سكليروسز وبيكونون الماكروفاجز واضحين. يعني مو بس هالشذي يعني سكليروسز بيكونون يعني not collapse sorry it's kind of like sclerosed upon itself. لا، إنه بيكون عندنا شوية سكليروسز، بيكون عندنا PAS positivity. هذا كلهم هذه على ال PAS، هذه بعد PAS، هذه سيلفر. بيكونون كذي يعني positive upon themselves، ولكن إنه كأنها هي herniating into the proximal tubule. إنزين نجي على الcellular basically إن there is more than anything we have lots and lots of macrophages. بيكون عندنا طبعا sclerosis، بيكون عندنا obliteration يعني of the glomerular tufts, but يعني more than anything we have lots and lots of macrophages. الكولابسينج FSGS شلون شكله؟ كولابسينج FSGS ممكن انه يكون يعني يخربط ان احنا we cannot differentiate between it and a crescent. من هالشذي يسمونه pseudo crescent. It's not, but it's not a crescent. It has nothing to do with a crescent. كل ما في الموضوع ان هذه glomerular tuft it collapsed upon itself. يعني بدل ما ان هي تلصق في البومنز كابسول مني أو تلصق في البومنز كابسول مني أو تروح في البروكسيمال تيوبيول، انكمشت على نفسها. إنزين، وصار عندنا نوع kind of like crowning بالبودوسايتس. اوكي، هذين البودوسايتس ويا الماكروفاجز ويا الانفلاماتوري سيلز من برا، هذين الاكسترا سيلولار سيلز كلهم they crowned يصير عليها زي الكراون. إنزين، فهي تنكمش على نفسها، هي يصير لها obliteration حق الجلوميرولار تافتس مالتها. إنزين، it kind of like implodes, collapses upon itself، وبعدين حوالينها كامل يصيرون ديلين البودوسايتس. شلون نفرق بين هذا وبين مثلا a true crescent؟ نروح على السيلفر. زي ما قلنا a true crescent there will be a break in the basement membrane. هذه ما بيكون فيها break في البيسمنت membrane. البيسمنت membrane بيكون intact. alright. إنزين، الحين بالنسبة حق الأسباب مالت ال FSGS عندنا primary وعندنا secondary. البرايمري اللي هم this is just a primary podocytopathy. احنا عندنا يعني مثلا antigens in the body that are circulating against the podocytes, إنزين, injuring the podocytes, causing them injury, and this will lead to FSGS. إذا كانت focal وبسبب لنا sclerosis، إذن هذه it will become primary FSGS. زي ما قلنا تحت ال big umbrella of podocytopathies عندنا minimal change وعندنا FSGS, and if we have sclerosis it becomes FSGS. إذا ما كان عندنا sclerosis it becomes minimal change. and right, and right, and basically وش كنت أقول لكم؟ إذا كانت نطالع على الإلكترون مايكروسكوب، إذا كانت عندنا global effacement it goes with it more being a minimal change. ولكن إذا كانت عندنا focally there is يعني it's not global effacement, it's more kind of like a segmental effacement or just يعني in a small area of the tuft, then we raise and this might be an unsampled FSGS.
and if you remember أنا قلت لكم إنه كان في study سووا على the number يعني what are the number of glomeruli اللي إحنا we can for sure نقول إن this is minimal change. قالوا إنهم تقريبا 32 إلى 35 glomeruli. إذا إحنا طالعنا 32 and 35 glomeruli على 10 levels ولا واحدة فيها كان فيها شو اسمه segmental sclerosis, then we say for sure إن this is indeed minimal change. Alright? إنزين نطالع على secondary causes of ال FSGS. عندنا familial genetic causes. إنزين اللي هي يعني any of these mutation in any of these genes in podocin, in B4 integrin, APOL1, حتى في الكولاجين, any of these can cause for us FSGS. البيريهايلر زي ما قلنا ذكرون اللي قلنا هني هذا بيريهايلر is linked ويا يعني hyperfiltration and hypertrophy of the glomerulus. يعني شنو؟ يعني مثلا الناس اللي مولودين بكلية واحدة فقط، إنزين هذين الناس they are at risk إنه يصير عندهم FSGS. ليش؟ لأن كلية واحدة قاعدة تسوي شغلة مالت كليتين. اوكي، فاحنا عندنا decreased number of nephrons، انزين فصاير عندنا hyperfiltration، فممكن يصيرون at risk of انهم يصير عندهم FSGS. What type؟ perihilar. او ان احنا عندنا يعني acquired يعني reduced functional nephrons. زي شنو؟ زي مثلا إن هذا الشخص عنده diabetic glomerulosclerosis أو عنده reflux nephropathy، صار إليه interstitial fibrosis and tubular atrophy وخسرنا nephrons. again this will can put this person at risk of FSGS. إذا كان البرسن obese، يعني إذا هو كان عنده مولود بإنف نفرونز وما صار عنده reflux nephropathy، ولكن هو he is an obese person. Alright, فhe needs, his body needs more nephrons to filter all that blood. فيصير إن عندنا hyperplasia of the nephron, of the glomerulus. فلما يصير عندنا hyperplasia of the glomerulus, we are at risk of developing FSGS. المرضى اللي عندهم any causes of hypoxia سواء cyanotic congenital heart disease أو sickle cell anemia, these people are at risk of FSGS. طبعاً الناس اللي عندهم hypertension, arterial nephrosclerosis, all of these people are at risk of FSGS, and in particular perihilar. مو شرط فقط perihilar ولكن more likely to be perihilar. انزين في عندنا ناس يعني ممكن ان هم يصير عندهم FSGS due to an infection HIV او parvovirus، أو إن هي ممكن تكون as a side effect of a drug. Some drugs can can cause podocyte injury زي الهيروين، زي interferon alpha، زي الليثيوم، وهذين more likely to be collapsing. يعني FSGS in a nutshell, either primary, either secondary, and according to the cause, it's more likely to be of more variant. ولكن هذا لا ينفي إنه ممكن إنه يكون عندنا FSGS NOS in مثلاً hypertension أو diabetes. Right? في two entities عليهم إشكال واجد. إنزين هذين two entities they are يعني I think Dr. Janet he described the C1Q nephropathy, and he said that once in a dinner he was sitting with الشخص الثاني described the IgM nephropathy، واثنيناتهم متأسفين إن هم described them، يعني قالوا why did we describe these two entities؟ لأن في واجد nephrologists they don't believe in them. Basically IgM nephropathy هي عبارة عن nephropathy فيها proteinuria شكلها زي المينيمال change،
ولكن إنه في IF IgM is quite intense، يعني intensity of 3 على 4 أو 4 out of 4. C1q nephropathy it has يعني variable presentations، ولكن the most common one إنه واحد ممكن يكون عنده نفس الشيء. It looks like minimal change، عنده proteinuria and the most intense IF stain يكون عنده C1q. It has to be very very strong، يعني it has to be like 3 or 4 and the only one positive. زي ما قلنا ما عندهم lesions by light microscopy almost like minimal change disease. ممكن يكون عندهم focal segmental scarring or mesangial proliferative or proliferative pattern, but يعني هذا اللي يقولونه في الكتب. But يعني what I was told by Dr. Janet إنه يعني almost always they look like minimal change، ولكن يعني they stain for either IgM or C1q and they present with proteinuria. Now the thing is يعني why is this important? يعني most of them will go into complete remission, C1q, and then some of them يعني might go into proliferative glomerulonephritis, very few of them, and some of them يعني will turn into يعني looking to be an FSGS. And actually the school of thought in what appears to be C1q might be in reality an unsampled FSGS. Anyways, this is just for me أساساً أكمل لكم الصورة. But I think in terms of your learning, in terms of your exam, in terms of يعني your practice, you won't be seeing lots of يعني C1q or IgM. It will be either minimal change or FSGS. Okay. All right. نطالع الأسئلة لأن في واجد هني. Anything asking question ignored. Okay. عمر هني يقول إنه okay. إنزين. Adequacy of the number required glomerular and core biopsy. أعتقد إن هذا ال question يعني أعتقد نحن جاوبناه in our first lecture. ما في يعني a number of adequate glomeruli per se، ولكن يعني if you find the disease and you can make the disease IF and light microscopy يعني ساعات حتى 3-4 glomeruli are enough. If you cannot make the disease and it looks like minimal change, you always have to say إن this is yeah, it's okay, no worries, Nora. And then this does not rule out FSGS. Okay. نروح yes, we need all the stains, Aisha. We need all the stains. يعني when you look at renal biopsy تحتاجين ال HNE، تحتاجين ال PAS، تحتاجين ال trichrome، تحتاجين السيلفر. You need all of those. اوكي. يرجع الصوت، ماكو صوت مواجد، لا ما يوجد صوت، يوجد صوت. Alright. Aisha, you're asking about the histopathology pattern. We talked about it يعني التفصيل الممل، ولكن we can. إذا عندنا C1q، إذا عندنا فقط immune stain بدون immune fluorescent، ممكن نعتمد على التشخيص C1q؟ إيه ممكن. هو واجد labs they are just doing يعني ISC instead of the IF. بس أنا what I know إن ال big centers هم يعتمدون على IF لأن basically يقولون إن ال IF is more sensitive وتقيسين في ال intensity. أنا صراحة I didn't train ولا I worked على ISC in يعني حق ال complements and immunoglobulins, but I know that it exists. Yeah, it exists.
بس ال IF is more sensitive. أوكي. إنزين الحين نتحكى عن موضوع كلش حلو one of my favorite topics membranous nephropathy. It is amazing. إنزين membranous nephropathy basically إن عايشة كانت تسألنا عن النورمال histology. هذه الجلوميريولس مالتنا. هني عندنا الهايلر مالها ويا الهايلر arteries and then over here هذا البروكسيمال tubule. ساعات يعني هني بعد في proximal tubule over here. There's another most likely إن هذا proximal tubule مال هذه الجلوميريولس. يمكن هذا proximal tubule مالت شو اسمه proximal loop of Henle ويعني كذي نقص أو إنه it belongs to another glomerulus. Anyways, this is what a proximal tubule looks like. It has a brush border إنزين and نقدر نشوفه على ال PAS. بالنسبة حق الجلوميريولس لازم يكون الثيكنس مال البيسمنت ممبرين كذي يعني خط كذي ما في duplication كنا راسمينه بالقلم and it is supported by a mesangium وفيها mesangial cell. هذه اللي داخل هذه endothelial cell. هذه بس endothelial cell أكيها. إنزين and these endothelial cells have to be most of the time flat. ممكن إن شوية بس نشوف النيوكليوس مالتهم. It's fine. إنزين and basically يعني إحنا تحكينا عن what is the number of mesangial cells per loop وقلنا guys will you please mute yourself. I wouldn't be able to kind of like ولا بنقعد لليل. إنزين everybody mute yourself كأساس إن الكل يقدر ينتبه. إنزين حق كل loop of the glomerulus we need about not more than 3 to 4 mesangial cells. إذا زادوا عن 3 to 4 mesangial cells إحنا we're talking about mesangial hypercellularity. Alright هذا this was for عايشة. إنزين الحين نروح حق membranous glomerulopathy. Membranous glomerulopathy عبارة عن thickening of the basement membrane. وليش هذا البيسمنت membrane thick؟ لأنه صار عندنا immune complexes deposition. جو الاميون complexes جو الانتيجينز وجو الانتيبوديز وتقابلوا هني إنزين قعدوا and they settled down في البيسمنت membrane مالتنا. They wouldn't settle down في الميزانجيوم. If we are talking about primary membranous glomerulopathy, it is only involving the basement membrane, okay? Capillary loops, only in the capillary loops. This is PAS وفي ال PAS احنا نشوف فقط thickening of the capillary loops of the glomerular basement membrane. إذا شفنا على السيلفر ستين في السيلفر ستين بيصير اللي يسمونها كوكسكوم اللي هو زي عرف الديتش إنزين أو يسمونهم سبايكس إنه يصير كأنه زي الشدي شوك هاللون طافر إنزين وساعات يصير عندنا شيء اسمه كريترز أو هولز. هي شو السالفة؟ السالفة إن المكان اللي يكون عندنا فيه deposits ما يسبق سيلفر ستين وليس العكس. مو إن الديبوزيت صابغين لنا أسود لا هذا كأنه نيجاتيف. مكان اللي فيها الديبوزيتس it's not picking up the stain. فصاير عندنا إن الأماكن اللي in between the deposits صايرة إلينا كأنها كذي مشرشرة spikes. أوكي إذا هذه اللوب انقصت يعني tangentially إنزين بيصير عندنا holes أوكي أو craters. بيكون عندنا هني نشوف فراغات بيضان. هني مو واجد واضحة بس بنشوف فراغات بيضان. أوكي this is on the silver stain.
وزي ما قلنا على ال PAS ممكن إن إحنا نشوف الdeposits بس to be honest يعني almost all of the time إحنا بنشوف thickening. This is in fact trichrome actually لأن أكو في bluish هني. This is trichrome and the immune complexes appear to be كان تذكرون من أول محاضرة appear to be pink on trichrome. هذه الصورة exactly نفسها في ال IF. ال IF بصير عندنا staining. بصير عندنا staining حق شنو؟ يعتمد على إذا كان if this was primary membranous almost always بتكون شو اسمه بتكون highlighted ال IF حق IgG و C3 إنزين and بتكون granular هاللون كذي يعني granules نقط 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 إنزين وبتكون intensity مالتها يعني anything من 1 إلى 4 more likely to be 3 to 4 ما بيكون عندنا واجد في المزنجم. شوفي هنا ما عندنا في المزنجم أزيد شيء it is in the loops and it will be granular. alright. شلون بيكون شكلها على الالكترون مايكروسكوبي؟ ما عليكم السكانينج EM لأن السكانينج EM زي ما قلت لكم هذا أزيد شيء حق الأبحاث ما يعني it gives us nice pictures ما يستخدمونها واجد حق الدايجنوستيك. زين بس هذه حق السكانينج إنه هو يبين إن الكابيلاري لوب من برا عليه bumps. okay it has bumps from the outside. بس خلنا نطالع الترانسميشن EM. transmission EM is a diagnostic one. هذا كأنه basically نفس اللايت مايكروسكوبي بس على أكبر على يعني يبين لنا أزيد. فتخيلوا هذه this loop زين كبرناها 10,000 مرة زين وطالعناها فشفنا إن there are sub-epithelial deposits. ذكرون البودوسايتس احنا قلنا ان هم they are epithelial بس هم اسمهم visceral epithelial cells فهذين اسمهم sub-epithelial deposits. فيصير عندنا دوائر 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 deposits تحت البودوسايت. اوكي right. فإذا we have thick walls without hypercellularity by like microscopy. ويكون عندنا الجرانيولر capillary wall staining by حق ال IgG حق immunoglobulin and ممكن بعد C3 إنزين and we will have sub-epithelial dense deposits على الإلكترون مايكروسكوبي. اوكي إنزين وزي ما قلنا مساعة إن هم basically الانتيبوديز والانتيجينز يتقابلون في الجلوميرولار بيسمنت ممبرين ويسوون لنا deposits. في two schools of thoughts which one of them is right. هل إن هم they form elsewhere ويجون and they settle in the يعني in the basement membrane أو إن هم they are يعني both the antibody and the antigen they meet. They say in both of these scenarios are right. It depends whether we are dealing with primary or secondary. alright. الحين نجي حق التوبيك اللي يعني سوى نوع الضجة in the last 10-12 years في عالم النفروباثي. اكتشفوا يعني stain أو like a serological kind of like antibody اسمه PLA2R. إنزين and this one is linked with primary membranous glomerulopathy. شافوا إن 80% of the cases of primary membranous glomerulopathy اللي هي membranous مو لأسباب أخرى إنزين تكون positive حق ال PLA2R. when we are with يعني 20% of the cases can be negative ولكن 80% of the cases of primary membranous will be positive حق PLA2R. هذا ممكن إنه يعني يجي لكم I don't know MCQ إنه مثلا membranous primary membranous is positive for PLA2R. okay
secondary membranous only 20% of them can be positive حق NTPLA2R. فإذا يعني وجود الستين حق NTPLA2R almost always يقول إلينا إن إحنا we are dealing with a primary membranous glomerulopathy. Okay. And الستينينج بيكون نفس الشيء، بيكون along the capillary loops، شوفوا زي capillary loops، أو بيكون granular. And the intensity almost always will match the same intensity of the IgG. يعني the IgG 3 هذا بيكون بعد intensity of 3 أو شوية أقل، بس almost always it will be the same. إنزين شنو أسباب البرايمري حق membranous glomerulopathy؟ يكون عندنا autoimmunity حق البودوسايت انتيجنز، قلنا لا بروتينوريا لا، فيعني almost always بتكون البروبلم ويا البودوسايتس. بس this is not podocytopathy. This is immune complex deposits. لا فيعني don't confuse the two. هذا but ليش صار عندنا immune complexes؟ هذين الانتيجنز والانتيبوديز ما يحبون البودوسايتس، اوكي، فيجون يهاجمونهم، ف they deposit there. This isn't primary. alright. ف ممكن تكون phospholipase A2 receptor autoantibodies اللي هو ال PLA2R، ممكن تكون thrombopondin type 1 domain، ممكن تكون others anti-neutral. ما هيك زي ما قلنا إن only 80% of the cases of primary membranous will be positive حق membranous. ال 20% الثانيين ممكن يكونون تبع هذولا. اوكي انزين الحين السكندري ممكن يكون عندنا several reasons حق membranous nephropathy. ممكن يكون عندنا extrarenal autoimmune diseases، اوكي، lupus، ممكن يكون عندنا infections مثل hepatitis B، hepatitis C، syphilis. ممكن ساعات يكون عندنا exposure to drugs مثل gold، penicillamine، حتى lithium ممكن يسبب malignancies. أنا شفت cases، actually I've seen cases of hepatitis B ويا membranous. شفت cases of lymphoma ويا membranous. يقول لك إن هذا البيشنت عنده lymphoma وبعدين عنده proteinuria and you look and basically the patient has membranous nephropathy. This is secondary membranous nephropathy due to lymphoma. و PLA2R طبعا بيكون almost always negative. okay. السكندري مثلا lupus، بنتحكي عن lupus في محاضرة ثانية بشرح مطول، ولكن اللوبس it comes in classes. class 5 lupus بس يكون يعني أزيد شيء تبين لنا البيكتشر إنه في الكابيلاري loops. and we can tell حتى من ال IF إن this is lupus because this all of you know this إنه بيكون عندنا full house sustaining، بيكون عندنا كل الimmunoglobulins and all the light chains and everything and all the complements. اوكي. بالنسبة حق ال EM هل يساعدنا؟ يساعدنا ال EM لأن في ال primary membranous glomerulopathy الاميون complexes فقط متواجدة في ال glomerular basement membrane، ولكن في ال secondary membranous glomerulopathy عندنا we have deposits in the mesangium, we have deposits في ال subendothelial area. okay, so they are not only limited to the subepithelial. okay, right. هذا secondary membranous glomerulopathy. زي ما قلنا إن إحنا عندنا mesangial، عندنا subendothelial. okay، قاعدين مهاجمين ال glomerular tuft كل مكان. alright، خلنا نطالع الأسئلة قبل لا نتجه. سيلفرستين. okay.
Any benefit of staging? أي صح okay. Staging of very nice question. Staging of membranous glomerulopathy. الستaging مال الممبرانس في 4 ستيجات من stage 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4. خلينا نطالع هذه. Yeah, the staging it helps لأن the staging basically tells us how severe the disease is and how likely the person is not to develop إلى end stage renal disease. When we are diagnosing these diseases يعني guys, we have to remember that we're also giving a prognosis. يعني انتونا لما تطالعون احنا مو بس we're talking about the glomeruli, نطالع glomeruli, نطالع blood vessels, نطالع tubular interstitial fibrosis. We look at all of these. And if we look at the staging حق الممبرانس يصير على الالكترون مايكروسكوب. ما نقدر نسوي staging إلا عن طريق الالكترون مايكروسكوب. stage 1 إنه يعني sub epithelial. stage 2 إنه صاير يعني like wedge يعني بين السب epithelial شوية رايح على intramembranous. يعني هذا الحين this is stage 2. stage 3 إنه basically يصير predominantly involving intramembranous. إنزين. stage 4 إنه through and through. okay. ممكن إنه يصير إليهم يعني remission الممبرانس. يعني هذين الديبوزيتس ممكن إن هم يختفون تماماً. يعني it's sometimes what we see إن إحنا نشوف basically holes. يعني بس نشوف holes. There is another stage اللي هم مو متفقين عليه. فهاي الستيجات اللي قلت لكم عنها 1 2 3 4 هاي متفق عليها. في stage مو متفق عليه واجد a bit controversial which is M0. and M0 is when you see it على IF but you don't see it على electron microscope. Right. The use of immunosuppressive any change. Yeah, they يعني this is the method of treatment. بس إحنا يعني you can't really can it change the stage? It can lead to the remission إن هذا يعني remission of the disease treatment. فيعني إذا اختفوا it would be. What about use of C4D used for diagnosis specific and does not be positive in early stages also? ال C4D اليوز مالها is predominantly حق يعني transplant diseases and there was كان في use حق sometimes they were studying ال C4D in diabetic but ما أعتقد إن في conclusion about them. We have to move guys. إنزين أحمد طارق can differentiate between subepithelial and subendothelial deposits in architecture. What do you mean in architecture? الشكل مالت الديبوزيت يعني؟ اوكي الشكل السب اندوثيليال بتكون هني on this side بتكون تحت الاندوثيليال cell. السب epithelial بتكون تحت البودوسايت. ف you can differentiate between sub epithelial و sub endothelial by location. هي اسمها sub epithelial وهذه اسمها sub endothelial. السب endothelial بتكون here. اوكي السب epithelial بتكون here. هذا البودوسايت بتكون تحت البودوسايت. إذا كانت تحت يعني تحت يعني under إنزين الاندوثيليال بتكون اسمها sub endothelial. Okay, brilliant. Clinical data labs relevant for renal biopsy. I don't know Sarah what you mean. Elaborate more. ومدام إحنا نمشي في lecture we will read your elaboration later. But honestly elaborate أساس إن إحنا we know what you want. Okay, membranous proliferative glomerulonephritis. Basically زي ما قلنا في الليكتشر الأولى لما نتحكي about membranous proliferative إحنا قاعدين نتحكي about thickening of the glomerular basement membrane plus
hypercellularity plus proliferation إنزين within the capillary loop نفسها. اوكي فعندنا ان احنا proliferation في ال endocapillary proliferation plus ال thickening of the basement membrane هذا يصير اسمه membranous proliferative glomerulonephritis, and as we said several times, this is rather a pattern rather than it being a diagnosis. يعني هذا ممكن يكون في lupus، ممكن يكون في what else could it be؟ ممكن تكون في cryo، ممكن تكون cryoglobulinemia، ممكن تكون في ساعات C3 حتى ممكن يسبب لنا MPGN. Okay, so any of these things can cause for us MPGN. شنو الشكل مالها؟ basically يصير عندنا يسمونه accentuation of the lobules. يصير شكلها زي الوردة، يعني كل petal هاللون بروحها. Okay, every petal every segment هاللون. هذا muscular roses they are actually patent as you see، بس يصير hyper accentuation of the lobules، يصير عندها lobular pattern. شوفوا زي شكلها زي الوردة. إنزين فيصير عندنا hypercellularity و capillary wall thickening واللوبulation اللي هو الهايبر سيجمنتيشن اللي زي ما قلت لكم يصير شكلها زي الوردة، وممكن يصير عندنا doubling أو reduplication of the glomerular basement membrane. يعني إن لما إحنا نروح نطالع على السيلفر ستين إنزين نشوف إن عندنا زي السكك مالت القطار، يعني هذه واحدة هذه ثنتين، يصير عندنا duplication. and why does this happens؟ هذا عبارة عن remodeling، صار عندنا remodeling حق basement membrane of اللوب. اوكي الجلوميرولار basement membrane. صار عندنا immune complexes، صار عندنا injury، حاول مسكين انه يرتب نفسه مرة ثانية، يبني نفسه مرة ثانية، فصار عندنا duplication. okay ف this is duplication. هذا عبارة عن remodeling of the glomerular basement membrane. but anyway it's one of the features of MPGN and يعني it's distinctive but not specific. يساعدنا إذا إحنا كنا شاكين هذه is it هذا عندنا hypersegmentation، is it lobulated، are there accentuated lobules ولا أنا يتهيأ لي، is this thickened ولا أنا يتهيأ لي، is this hypercellularity. تروحون تطالعون في silver stain وإذا شفتون عندكم duplication of the glomerular basement membrane, this is more likely to be an MPGN. إنزين Membranous proliferative glomerulonephritis عندنا basically deposits everywhere. عندنا deposits في subendothelium، عندنا deposits في الميزانجيوم، عندنا deposits شويونة مو واجد في subepithelial, but predominantly they are subendothelial and mesangial. واحدة من الديزيزز اللي ممكن تعطينا MPGN pattern عندنا two entities that are fairly new. C3 يعني described about I don't know، احنا لما نتحكي عن شيء new في الرينال we're talking about something that's about 15 16 year old يعني. فعندنا ال C3 glomerulopathies، وهذين عندنا منهم نوعين. basically إن هذا there is a problem في alternative pathway مالت تذكرون. do you guys remember الكاسكيد مالت الcomplements؟ فلما يصير عندنا problem في C3 يصير عندنا deposit حق C3 في الكدني. مو قلنا الكدني it filters everything، فكل ما يعني something يزيد بينتهي به المطاف انه يكون في الكدني. فالنوع الاول dense deposit disease هذا almost always is disease of children and young adults. يعني اذا صاد dense deposit disease ممكن يكون الادلتس صغار يعني 21 22 زين، قليل يكون في سن اكبر.
وش يبين على الاي اف؟ يبين على الاي اف ان عندنا ما عندنا يعني deposits everywhere except for C3. والdeposits بتكون يا ان هي تكون خطوط dashes انزين او ان هي تكون granular. الdiagnosis of dense deposit disease versus C3 glomerulopathy يا هذا almost always is made on EM. كان تتذكرون أنا قلت لكم إن إحنا عندنا 30% of the cases in which we don't really need EM. We can make the diagnosis only on IF and light microscopy. And in 30% of the cases it's complementary. و 30% of cases it is necessary. فهذه من الحالات in which it is necessary إن إحنا ففي الدنس deposit disease بصير شكله كذي زي السوسج إنزين كذي بس كذي and it is transmembranous يعني في نص ال glomerular basement membrane. I don't know how important this is for your exam, but at least you know about it. We talked about important entities in your for your exam. تحكينا عن اليوم تكلمنا عن ال MCD عن ال FSGS different variants. تحكينا عن membranous البرايمري secondary. تحكينا عن membranoproliferative. انزين الحين ال dense deposit disease زي ما قلنا انه يبين كأنه كذي خطوط كذي very thick bands along the glomerular basement membrane على ال IF, and this is only on C3 فقط. And this is how it looks طالعوا. This is how it looks on electron microscope. خط وبعدين بيناتهم كذي كأنه sausage links يعني زي السجق لا سجقة وبعدين فيها link بيناتهم. Alright, فتحكينا عن MPGN by light microscope. Either it is اللي عندنا immunoglobulin and C3 deposits by IF. أما إن هي أما إن هي تكون infection and we will be talking about infection in another محاضرة. Basically infection تعرفونه اللي هو post infectious اللي you will see neutrophils inside ال capillary. بتكون membranous glomerulonephritis ولكن there will be neutrophils inside the glomerular tufts. أو إن هي ممكن تكون monoclonal gammopathy أو autoimmunity. في هذه بيكون عندنا both immunoglobulin ويا C3 deposits. إذا كانت عندنا بس C3 deposits إنزين فإذا هذا على ال IF. إذا إحنا عندنا زي ما قلت لكم problem في dysregulation في complement أو complement regulating proteins في alternative pathway. أما إن هي dense deposit disease أو C3 glomerulonephritis, and for that we will need to distinguish between them by electron microscope. And this is a fairly new entity guys يعني. إنزين لما نطالع على ال MPGN pattern it is fair to say إن تقريبا 70% of the cases are immune complex mediated diseases. اللي عندنا both immunoglobulins as well as complements اللي هي genetic, neoplastic, infectious, autoimmune هذين. إذا قلنا كرايو قلنا lupus أوكي بنتحكي عن lupus بالتفصيل الممل يعني في a lecture in the future. Dense deposit disease إنزين is a small يعني percentage of the C3 glomerulopathies. يعني معظم C3 glomerulopathies are actually just a regular C3 glomerulonephritis in which it has just granular deposits of C3 along the capillary loops rather than زي ما قلت لكم هذين thick intramembranous deposits.
right. وبهذا نكون we're on time 9:30 زين. وبهذا نكون قد خلصنا الليكتشر مالتنا مالت اليوم عن ال diseases of nephrotic syndrome. انزين خلينا نشوف أسئلتكم. let's see. alright. نرجع لفوق. احنا قلنا انزين can we differentiate between اوكي جاوبنا هذا السؤال. قلنا لسارة نوار we told you Nantina to explain to us what do you mean by focusing on clinical data. Some similarity post-infectious. عايشة ال post-infectious glomerulonephritis بيكون عندنا neutrophils. We will have neutrophils. بس you're right, it is MPGN. MPGN pattern. Okay, trim track pattern. Yeah. C3 sub into trim track حق ال MPGN. Yes. Subendothelial in type 1 and intramembranous deposits in type 2. Subepithelial. If you're talking about membranous, it is subepithelial, stage 1. Or it is a staging حق membranous. I don't know, Ara, when you're talking. If you're talking about staging of membranous, بيكون subepithelial. ما عندنا subendothelial في membranous. It is subepithelial. لأن the staging is only for primary. إنزين. Okay, good. إنزين, can we see these two entities in the part 2? لا أبداً ما تشوفونهم ولا تسمعون عنهم. No. Can it be combined with membranous glomerulonephritis? C3? Can it be combined? ما شفت صراحة. I didn't. بس عشان إن أنا ما أخرع anybody. أنا شفت حالة it was really difficult that was diagnosed in UNC. واحد مريض كان عنده membranous وأنكا وهي بحط مسكين. انزين ويا IgA post infectious بعد وقت بنتحكي عن IgA يا إنسام and we will talk about انتي are talking about IgA predominant post infectious صح? We will talk about that. Please, I couldn't understand exact difference between C3 glomerulonephritis and C3. They're all the same. ال C3 glomerulonephritides ينقسمون إلى ثنتين. إذا ما كانوا يسوون ال intramembranous هذا deposit يصير اسمها C3 rather than dense deposit disease. And زي ما قلنا dense deposit disease is more likely to be in children and young adults. With dense deposit disease it has a worse prognosis. يعني almost always المرضى يتجهون إلى end stage renal disease. Thank you very much.